What is on-premise? On-premise అంటే ఒక కంపెనీకి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సర్వర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ లోనే, అంటే వాళ్ళ ఆఫీస్ ఉన్న చోటే ఓకే ఫైన్, లెట్స్ గో విత్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, అండ్ on-premise means the company's respective infrastructure will be deployed in their premises only. Respective infrastructure will be deployed in their premises only. That's called on-premises environment. That's it. Okay. What exactly is cloud? What exactly is cloud means the unique, the required infrastructure for someone, the required infrastructure for someone will be maintained, will be deployed and maintained by some third party, and access to the infrastructure will be provided on request basis. To the requester by the third party who established by the third party who is responsible by the third party vendor who is responsible for the same. Yeah. Okay. Next, what is cloud provider? The third party vendor who manages the infrastructure. That's it. Yes. What are the various cloud providers? Cloud providers are Microsoft, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform, GCP. AWS, Google Cloud Platform. Yeah. What are the various cloud services? You can write down as infrastructure as a service, IaaS, PaaS, SaaS. IaaS, PaaS, SaaS, and other Azure services. బ్రాకెట్ లో ఫీచర్స్ అంటే ఏ ఫీచర్ అయినా సరే యాజ్ ఏ సర్వీస్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తే అది క్లౌడ్ సర్వీస్ అవుతుంది. ఓకే. యా. వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? దానికన్నా ముందు ఇంకో క్వశ్చన్ రాసుకోవా. వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్? డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అది కూడా IaaS PaaS SaaS. క్వశ్చన్ ఎలా అన్న అడగచ్చు, అలా అన్న అడగచ్చు. ఓకే. IaaS PaaS SaaS. IaaS PaaS SaaS. Yeah. Next, what is DevOps? DevOps is a culture. Which helps the organizations or the projects. Which
helps the organizations or the projects to implement, to bring or to bring or to implement, to implement or to bring, to implement a change, to implement a change or deploy a change, or deploy a change in the IT environment, in the IT environment smoothly and seamlessly, smoothly and seamlessly. Okay, with the DevOps, I mean by adopting the next level also, by adopting the DevOps in a project, in the project, comma, the coordination between the multiple stakeholders, the coordination between the multiple stakeholders, between the multiple stakeholders will be executed, in a manner of, in a manner of, in a manner of planned, scheduled, planned, comma, scheduled and organized methods, Okay, yeah, that's it. Next question. What is DevOps? Dev will be handled by, developers, dev will be handled by developers and their associated stakeholders. Yeah. Next, ops will be handled by, administrators and their associated stakeholders. I mean, నేను ఇక్కడ మీకు రాయించే ప్రతి వర్డ్ కూడా నాట్ యాజ్ పర్ ద ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్ యాజ్ అ మూమెంట్. నేను మళ్ళీ దీన్ని అప్డేట్ చేస్తాను ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ కదా. కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పి వేరే లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో రాయిస్తున్నారు ఆన్సర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ నాట్ టు బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో మీరు చెప్పేది వేరే ఉండాలి, కానీ మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వాలని చెప్పి నేను లేమన్ లాంగ్వేజ్ లో రాయిస్తున్నాను ఆన్సర్స్. ఓకే, yeah, what is DevOps infinity cycle? The entire end-to-end process, the entire end-to-end process involved to adopt DevOps culture, to adopt DevOps culture, to adopt DevOps culture in a project will be defined in this infinity cycle. Yeah, next. DevOps with AWS Cloud. The required infrastructure and services. The required infrastructure and services, if hosted in, the required infrastructure and services if hosted, not posted, hosted in
hosted in AWS, then it's called DevOps with AWS. DevOps with AWS. The same will apply for GCP and Azure. Answers అయిపోయిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం each and every point. Okay, guys, all of you are on the same page. Yeah, that's funny. Yes, 35, 37 change. అక్కడ చేంజ్ చేయాలి 35 లో AWS అని ఇచ్చేసావు అది చేంజ్ చేయాలి లాస్ట్ లో 38 లో కూడా ఓకే వాట్ ఈస్ Azure DevOps? Azure DevOps is a Azure DevOps is a software as a service. Software as a service. Software as a service product. SaaS product to implement the to implement that is provided by Microsoft. I mean, Azure DevOps is a software as a service product that is provided by Microsoft. That is provided by Microsoft to implement the DevOps culture. That's fine. To implement the DevOps culture. To implement the DevOps culture in a project in an easy manner. In a project in an easy yeah. Okay. Yeah. What is IaaS? Next question. IaaS stands for infrastructure as a service, and it purely deals with infrastructure requirements of the project. Requirements of the project in the terms of within terms like in advertisement, virtual machines, virtual networks, and advertisement. That's it. Yeah. The similar answer for all of this. Platform. Platform requirements in the terms of web applications, in the terms of web applications, database services, and middleware requirements. Yeah, that's it. See, yeah, next, same.
MS Office. MS Office. I mean Office 365. MS Office అంటే yeah. Office 65 ఇంకా షేర్ పాయింట్ ఇవన్నీ Office 65 వస్తాయి కదా. And other subscription based and other subscription based services. Subscription based services. Yeah. Next, DAS. Data service. And yeah, DAS stands for deployment call, data. Yeah, data as a service. And it in terms of data engineering resources. Data engineering resources like data factory, like data factory, data bricks, data bricks, data warehouses, and databases. Yeah, that's it. What is SAS? CS? Yeah, CS stands for security as a services, and it really deals with security solutions like threat analysis. In terms of threat analysis, yeah, I mean threat analysis అంటే security detail రేట్ అన్ని కూడా దీనిలోకి వస్తాయి. That's it. కొన్నిసార్లు ఇదే క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే మీకు సెర్చ్ సర్వీసెస్ కింద కూడా వస్తుంది. అది ఒక్కొక్కరు ఒకలా పిలుస్తారు కానీ బేసికల్ గా అయితే సెర్చ్ కింద కూడా పిలుస్తారు, అలాగే సెక్యూరిటీ కింద కూడా పిలుస్తారు సిఎస్ అంటే. ఓకే, ఐడాస్ స్టాండ్స్ ఫర్ yeah, identity solutions. Yeah, identity as a service, and it purely deals with identity and access requirements. Identity and access access requirements of the project, such as in terms of RBAC. RBAC will be an identity solution, and IAM. I mean RBAC అనేది IAM ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. సో మీకు రిఫరెన్స్ కింద చెప్పి RBAC IAM చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్. యా, నెక్స్ట్ లైన్ దీని కొంచెం రాసుకోవాలి. ఐడెంటిటీ, ఐడాస్ మీన్స్ identity and directory management as a service, or
identity, and access management. A capital. Access management as a service. Okay, yeah. Next question. What is public cloud? What is public cloud? Next question. What is private cloud? What is private cloud? What is hybrid cloud? Yeah. Public cloud offering is a public cloud offering is a cloud solutions provided by third party vendor to all the stakeholders who wants to have an access. In the cloud for the cloud and better. Who wants to have access for the cloud? Yeah. Private cloud offering is a cloud solutions provided by థర్డ్ పార్టీ కాదు ఇది. మనం యాక్చువల్లీ ఇన్నాళ్ళు థర్డ్ పార్టీ అనుకున్నాము, ఈ థర్డ్ పార్టీ కాదు. దీన్ని ఎలా అంటే అసోసియేషన్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అంతే. Association with third party, not third. I mean, the entire services won't be provided by third party. Okay, associated with third party, cloud vendor, associated, and will be hosted and maintained by. Will be hosted in the service requester environment. And maintained by cloud provider. Yeah. Example is Azure Stack. Azure Stack ని ఏం చేస్తారంటే, This conference will now be recorded. Yeah, hybrid cloud. If the cloud provider, if the cloud requirement is, or if the solution is, if the cloud requirement, if the solution is implemented, in the on-premises environment, and extended with cloud, is called hybrid cloud. Money, ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ఒక if we have an environment for DR, so then we can call it as hybrid cloud. Obviously, because the DR is getting implemented in cloud. Okay. అంటే DR అనేది నీ క్లౌడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే హైబ్రిడ్ అంటాము. DR అనేది వేరే లొకేషన్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, మనం వేరే ఫిజికల్ లొకేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, వేరే ఆన్ ప్రిమిసెస్ లొకేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాన్ని హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అని అనకూడదు. డిఆర్ కానీ సైట్ రికవరీ కానీ ఇవేమన్నా సరే క్లౌడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే దాన్ని హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అనొచ్చు. లేదు అంటే ఇంకోటి ఎలా ఉంటుందంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నాతో చిన్న కంపెనీ, నా కంపెనీకి ఒక 500 సర్వర్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇంకో 100 సర్వర్లు కావాలి. ఆ 100 సర్వర్లు హోస్ట్ చేయడానికి నా ఆఫీస్ ఎక్కడైతే ఉందో, నా డేటా సెంటర్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ప్లేస్ లేదు అవి యాడ్ చేయడానికి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ గో విత్ క్లౌడ్.
కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ ఎక్స్ట్రా ఏవైతే 100 సర్వర్లు కావాలో ఆ 100 సర్వర్లని తీసుకెళ్ళి క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ 100 సర్వర్లకి నా దగ్గర ఉన్న 500 సర్వర్స్ కి మధ్యన నెట్వర్క్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా యూజింగ్ ఏ సైట్ టు సైట్ కాన్సెప్ట్. సైట్ టు సైట్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి సైట్ టు సైట్ విపిఎన్ కాన్సెప్ట్ సైట్ టు సైట్ విపిఎన్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఆ రెండేళ్ల మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా. దాన్నే హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటారు. That's it. But any questions about, any questions about these concepts, basic concepts? This conference will data now be recorded. For the safety of the public, కంట్రీస్ ఏం చేసినాయి అంటే కొన్ని రెగ్యులేషన్ పాలసీస్ క్రియేట్ చేసింది. ఆ రెగ్యులేషన్ పాలసీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఒక దేశంలో ఉన్న సిటిజన్ యొక్క డేటాని ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఈ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవ్వాలని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఒక దేశంలో ఉన్న సిటిజన్ యొక్క డేటా ఆ దేశం దాటి బయటికి వెళ్ళకూడదు అని మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఇండియన్ డేటా ఇండియన్స్ డేటా అనేది ఇండియా దాటి బయట ప్రాసెస్ చేయకూడదు, అంటే బయట స్టోర్ చేయకూడదు, బయట ప్రాసెస్ చేయకూడదు అని చెప్పి బేసిక్ రూల్ పెట్టారు. దట్స్ కాల్డ్ దీస్ రెగ్యులేషన్ పాలసీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జనరల్ డేటా రెగ్యులేషన్ పాలసీస్, జనరల్ ఆర్ గ్లోబల్ సంథింగ్. సో ఇవి యూరోపియన్ కంట్రీస్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతాయి. సో ఆ యూరోపియన్ కంట్రీస్ టేబుల్ మీద తీసుకొచ్చినాయి. మనకి బయటికి ఒక పాలసీ అనేది క్రియేట్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసిన మొత్తం కూడా ఫస్ట్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. అందుకనే వీళ్ళు ఏమంటారంటే EU అంటారు, యూరోపియన్ యూనియన్. ముందు ఇచ్చిన వాళ్ళే. సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే జర్మనీ, చైనా అండ్ US గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే మాకు పబ్లిక్ క్లౌడ్ లో సొల్యూషన్స్ వద్దు, మాకంటూ ప్రత్యేకంగా నువ్వు ఐడెంటికల్ సొల్యూషన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇవి అని చెప్పి అజూర్ అప్రోచ్ అయితే అజూర్ ఏం చేసింది, US గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకించి ఒక సెపరేట్ క్లౌడ్ సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసింది. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫెయిర్ ఫ్యాక్స్ అంటాం. సునీల్, నెట్ స్టాప్ రికార్డింగ్. This conference will now be recorded. Let us discuss about the difference between DevOps with any cloud and Azure DevOps. DevOps with any cloud is completely different than Azure DevOps. DevOps with any cloud అంటే DevOps with Azure కానీ AWS కానీ GCP కానీ ఏంటంటే క్లౌడ్ ని యూజ్ చేసుకుని DevOps కల్చర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దాన్ని DevOps with any cloud అంటాం. అంటే DevOps with AWS కానీ, DevOps with Azure కానీ, DevOps with GCP కానీ. Azure DevOps అనేది ఏంటంటే ఏ SaaS ప్రొడక్ట్. అంటే కంప్లీట్లీ ఎండ్ టు ఎండ్ ఏవైతే కావాలో ఒక DevOps కల్చర్ ని ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఏవైతే కావాలో సర్వీసెస్, ఆ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఒకే ప్లేట్ లో పెట్టి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకనే Azure DevOps ఏమంటాం అంటే ఒక SaaS ప్రొడక్ట్ అంటాం. Azure DevOps is a SaaS product and the DevOps with any cloud is not a SaaS product. It's a platform or of integrated. అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ ని కలిపి ఒక సర్వీస్ కింద డీల్ చేస్తాం, ఒక సర్వీస్ కింద దాన్ని కాల్ చేస్తాం. దాన్ని DevOps with any cloud అంటాం. అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి AWS లో DevOps with AWS అంటే ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే AWS లో 2 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి, EC2 అండ్ Lambda. EC2 అంటే మనకి Azure లో వర్చువల్ మెషిన్స్, Lambda అనేది ఒక ఫంక్షన్ యాప్. సో ఈ రెండాటిని యూజ్ చేసుకుని అండ్ వేరే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ ఉంటాయి, ఈ రెండాటిని వాటితో ఇంటిగ్రేట్ చేసి DevOps కల్చర్ ని ప్రాజెక్ట్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దాన్నే DevOps with AWS అంటాం. అంటే బేసికల్ గా DevOps అంటే ఏంటి, డెవ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్. అంటే డెవ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్, కానీ డెవ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే డెవలపర్స్ కి ఆపరేషన్స్ టీమ్స్ కి మధ్యన ట్రెడిషనల్ గా కొంచెం గ్యాప్ ఉండేది. ఆ గ్యాప్ ని తీసేసి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాజెక్ట్ డెలివరీ అనేది లేట్ అయిపోతుంది, లేదంటే టీమ్స్ మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండట్లేదు.
సో ఇది ఫైనల్ గా ఎవరికి ఇబ్బంది? క్లయింట్కి ఇబ్బంది. క్లయింట్కి ఎందుకు ఇబ్బంది? ఇప్పుడు టీమ్ ఏ టీమ్ బి కలిసి చేశారనుకోండి, పని 10 రోజుల్లో అయిపోతుంది. అలా కాదు, టీమ్ ఏ సెపరేట్ గా 10 రోజులు, టీమ్ బి సెపరేట్ గా 10 రోజులు చేశారనుకోండి, పని 20 రోజులు పడుతుంది. అంటే అప్పుడు 10 రోజులు బిల్లింగ్ లాస్ అవుతుంది కదా, క్లయింట్ కి బిల్లింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా. సో ఇలాగా ప్రాజెక్ట్ డెలివరీలో కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఛాలెంజెస్ అండ్ డెలివరీ ఛాలెంజెస్. ఆ ఛాలెంజెస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఒక కల్చర్ అంటూ తీసుకొచ్చారు. ఆ కల్చర్ నే డెవాప్స్ కల్చర్ అంటారు. ఎందుకు డెవాప్స్ వచ్చింది అర్థమైనా? జస్ట్ టు ఓవర్కమ్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్. దీనివల్ల మోస్ట్ బెనిఫిట్ అయ్యేది ఎవడరా అంటే క్లయింట్. ఎందుకంటే బిల్లింగ్ క్లయింట్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాజెక్టు ఒక సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీకి ఇచ్చాడో, లేకపోతే ఒక థర్డ్ పార్టీ కంపెనీకి ఇచ్చాడో, దే నీడ్ టు బేర్ ద కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద సొల్యూషన్. సో ఈ సొల్యూషన్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఎంతైతే కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో దాన్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి అండ్ దాని ఎఫెక్ట్ దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గించడానికి ఈ డెవాప్స్ అనే కల్చర్ ని తీసుకొచ్చారు. ఓకే, అయితే ఈ డెవాప్స్ అనే కల్చర్ లో మీకు చెప్పినట్టుగానే డెవ్ ప్లస్ ఆపరేషన్స్ అన్నాం కదా. సో డెవ్ అంటే దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ విల్ బి డీలింగ్ బై డెవలప్మెంట్ టీమ్. అంటే ఒక డిజైన్ టీము లేకపోతే ఒక క్లయింట్ టీము నాకు ఈ రకంగా సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ కావాలి అని చెప్పినప్పుడు దాన్ని డిజైన్ చేస్తారు. డిజైనర్స్, ఆర్కిటెక్ట్స్ అని డిజైన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసిన డిజైన్ ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయడానికి మన డెవలపర్స్ టీం ఉంటారు. డెవలపర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డిజైన్ ని కోడింగ్ బేస్ లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మెయింటైన్ చేసేది, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని స్కేలింగ్ ఆపరేషన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ చేసేది, స్కేలింగ్ ఆపరేషన్స్ చేసేది ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, ఇవన్నీ కూడా ఆప్ స్ట్రీమ్ చేస్తారు. సో బేసికల్ గా డెవలపర్స్ కి ఆప్ స్ట్రీమ్ కి మధ్య కోఆర్డినేషన్ కలిపి అండ్ డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ ఫిక్స్ ద ఇష్యూస్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైమ్ మేనర్ అని చెప్పి ఈ డెవాప్స్ అనే కల్చర్ ని తీసుకొచ్చారు. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ అబౌట్ డెవాప్స్ కల్చర్, వై ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వ్డ్? యా, సో ఇప్పుడు డెవాప్స్ విత్ AWS లో మనం ఏమనుకున్నాం, EC2 అండ్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ వాడతాం అనుకున్నాం. ఈ రెండు AWS లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వాడుకుంటాం. ఓకే, తర్వాత ఏంటంటే డెవాప్స్ లో ఇంకొన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటామంటే దోస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫినిటీ సైకిల్. ఇన్ఫినిటీ సైకిల్ లో ఏమని చెప్తామంటే డిజైనింగ్, బిల్డింగ్, కంపైలింగ్ అండ్ దెన్ డిప్లాయింగ్ అండ్ దెన్ మానిటరింగ్. ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే బిల్డింగ్ స్టేజ్ కి రిలీజ్ స్టేజ్ కి మధ్యలో ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో ప్రస్తుతంగా చెప్పట్లేదు నేను. ఒక అప్లికేషన్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుందంటే, నేనే ఒక క్లయింట్, నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి మీ కంపెనీతో డిస్కస్ చేశాను. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను, మీ కంపెనీలో ఉన్న ఆర్కిటెక్ట్ తో డిస్కస్ చేస్తాను. నాకు ఈ ఛాలెంజ్ ఉంది రియల్ టైమ్ లో, దీన్ని నువ్వు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ యూస్ చేసి దీన్ని మినిమైజ్ చేయగలవా, అది ఇంప్లిమెంట్ చేయగలవా అని అడిగితే ఆ క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్ డిస్కస్ చేసుకుని ఎస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అంటారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒక డిజైన్ తీసుకుంటారు. ఆ డిజైన్ తీసుకొచ్చి డెవలపర్స్ కి ఇస్తారు. డెవలపర్ లీడ్స్ కి, మేనేజ్మెంట్ కి ఇచ్చి మీరు ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది మాడ్యూల్, అంటే ఈ మాడ్యూల్ ని డెవలప్ చేయండి, మీరు ఈ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేయండి అని చెప్తారు. సో డెవలపర్స్ ఆ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేస్తారు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత పని అయిపోయిందా లేదు, ఆ డెవలప్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ని కంపైల్ చేయాలి. అంటే ఆ డెవలప్ చేసిన ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇచ్చేసి ఈ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేశారో అది టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలంటే డెవలపర్స్ కి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి, రైట్? ఇప్పుడు మీరు విజువల్ స్టూడియోలో .NET కోడ్ రాశారు. ఓకే, ఆ .NET కోడ్ ని రాసిన తర్వాత అది లోకల్లో వెబ్ అప్లికేషన్ కింద క్రియేట్ అయింది. దానికి మనం ఏం చేసాము, ఐఏఎస్ మేనేజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే, వెబ్ సర్వీసెస్ మేనేజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు వెబ్సైట్ హోస్ట్ అవుతుంది. కానీ దానికన్నా ముందు దాన్ని హోస్ట్ చేయకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే అజూర్ లో వెబ్ యాప్ ని ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేసి ఈ కోడ్ దానిలోకి డిప్లాయ్ చేస్తే మీకు అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయ్యి రన్ అవుతుంది, రైట్? అంటే ఏమైంది, డిజైనర్స్ అప్లికేషన్ కావాల్సిన ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేశారు, డెవలపర్స్
ఆ డిజైన్ చేసిన ఆర్కిటెక్చర్ ని కోడింగ్ రూపంలో ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. తర్వాత ఇన్ఫ్రా టీమ్ కానీ ఆప్స్ టీమ్ కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ టీమ్ కానీ ఏం చేశారు, ఈ డెవలప్ చేసిన కోడ్ బేస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అంటే ఫంక్షనల్ గా చూపించడానికి ప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలని చెప్పి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని అజూర్ లో క్రియేట్ చేశారు. రైట్. సో ఇక్కడ డిజైన్ టీమ్, డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఆపరేషన్ టీమ్ అంటే అడ్మిన్ టీమ్ అంటే ద టీమ్ విచ్ ఎనేబుల్స్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ద డెవలపర్ కోడ్. అంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ కి క్లయింట్ కి చూపించడానికి ఒక విజిబుల్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన టీమే ఆపరేషన్స్ టీమ్. సో పాత పద్ధతుల్లో చేస్తే ఏంటంటే డెవలపర్స్ టీమ్ కి ఆపరేషన్ టీమ్ కి మధ్యన గ్యాప్ ఉండేది. ఆ గ్యాప్ ఏంటి అంటే ద గ్యాప్ ఇన్ ద డెలివరీ ప్రాసెస్ లో గ్యాప్ ఉండేది. ఆ డెలివరీ ప్రాసెస్ లో ఉండే గ్యాప్ ని తగ్గించడానికే మనం డెవాప్స్ అనే కల్చర్ ని వాడుకుంటున్నాము. నేను ఇంకా మీకు డీటెయిల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా డే బై డే. సో ఇట్స్ ఏ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. అలా క్లియర్? ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా అర్థం